Yes, greetings, Henry. Please go ahead. Great, thank you, Roman. First off, spasibo y всем привет. And that is where my Russian ends. So I will I won't try anymore. My name is Henry Murphy. I'm an alcoholic. Спасибо и всем привет. На этом познания мои русского заканчиваются, поэтому больше не буду продолжать. Меня зовут Генри, я алкоголик. And Roman, if I go too quickly, or you just can kind of, I'll pause in between and we'll go back and forth. Is that okay for you? Sure, no worries. Perfect. Well, I want to thank the group and Anastasia for inviting me to be with all of you. I guess we're all the way on the other side of the world, or at least halfway around it. And it's really good to be here with all of you. Хочу поблагодарить всю группу, Анастасию, за приглашение быть с вами. Мы, наверное, полностью на противоположных частях земного шара. Приятно быть с вами. And I feel right at home with your group because I come from a long Irish family. And the Irish and the Russians, we love to drink, laugh, and have a good time. So I think we'll all get along perfectly. Чувствую себя как дома на вашей группе. Имею ирландское происхождение. Ирландцы и русские любят выпивать, проводить время хорошо. Поэтому... Yes, please, go ahead. Okay, perfect. Well, I want to first say my sobriety date is August 26, 2011. I'm a member of the Miami group, and we meet in Miami, Florida. If any of you ever come to Miami, I would love to invite you to our group. Мой день трезвости 26 августа 2011 года. Я член группы АА в Майами. Если кто-нибудь из вас окажется в Майами, приглашаю вас на группу. Right. So I've been tasked to share with you on the daily reflection, and the conversation surrounding the daily reflection today is really the root of my troubles. And it's better today, but the very thing that I suffer from, my selfishness and self-centeredness, was a problem I've had my entire life. Мое задание на сегодня, мне дали задание поговорить с вами о ежедневных размышлениях. И корень всех бед — это эгоизм и самоволие. Henry, a quick request. Pardon, sure. If you could kindly keep it to 2-3 phrases at a time. Pardon, short Perfect. memory span, attention span. No, this is good. Thanks. So my selfishness and self-centeredness created this perception that I was separate from everyone else in the world. Мой эгоизм и сконцентрироваться на себе создали у меня впечатление, что я был центром. Pardon, I screwed up. You said it gave you the impression that you were the center of the world, or that you were alone in the entire world? Both, alone and at the center at the same time. Right, thanks. Да, прошу прощения, уточнил. И одиноким был, и центром всего мира. Perfect. And that feeling of separation created deep sense of anxiety within me. И это чувство изоляции вызвало глубокое чувство беспокойства во мне. I remember as a young boy, when I would play, I had this feeling that I was never in the right place. Помню, играя маленьким мальчиком, было чувство, что я никогда не был на правильном месте.
When I was inside, I wanted to be outside. When I was outside, I wanted to be inside. When I was upstairs, I wanted to be downstairs. When I was downstairs, I wanted to be upstairs. Когда был дома, хотелось быть снаружи, и наоборот. Когда был наверху, хотелось спуститься вниз, и также наоборот. And this is the way it was. And I didn't know a life any different. My experience before I had my first drink was like the law of motion. An object in motion stays in motion until it comes in contact with a greater force. Жизнь текла таким образом, не знал другой жизни. Было как в законе движения, объект двигающийся не перестает двигаться, пока не столкнется с более большим объектом. And this root of my troubles was at the center of my existence, this selfishness. And it felt like I was living inside of a fish bowl or a fish tank. And I was looking out at the world, at all of you. Корень моих проблем был в концентрации на себя, в эгоизме. Было такое впечатление, что живу в аквариуме и гляжу из него наружу, на вас. And it seemed like that all of you had a sense of comfort that I didn't feel or I didn't have. Было такое впечатление, что все вы снаружи имеете чувство комфорта, которого я был лишен. And so this is the way it was. And two things would happen when I turned 12 years old that would change the course of my life forever. Таким образом шла жизнь. Когда мне исполнилось 12 лет, произошло две вещи, которые изменили течение моей жизни навсегда. So my father was also a bad alcoholic. And he was a proud person. And I saw his alcoholism progress in the stages and different stages of his drinking. And I saw it get worse and worse. Отец сильно пил. Он был гордым человеком. Я наблюдал, как его алкоголизм проходит через стадии, становится все хуже и хуже. And it was difficult because on one hand, my father was my hero. And he taught me how to play soccer, how to throw and catch a baseball. Это было тяжело. Отец был моим героем. Он научил меня, как играть в футбол, как бросать и ловить бейсбольный мяч. He was a very charming person. He was a trumpet player in a jazz band, and he used to restore old cars, and he was very talented at these things. But his drinking started to change him. Он был замечательным собеседником, завоевывающим расположение. Играл на трубе в джаз-группе, занимался восстановлением старых автомобилей, и его алкоголизм начинал заметно влиять на жизнь. And when I was 12, he came over to see me one morning and told me he was going away for a while, which wasn't unusual because he was in the military. И когда мне было 12, как-то он подошел одним утром увидеться со мной и сказать, что на какое-то время уезжает. И это не было чем-то необычным, потому что он служил в армии.
And except that morning when he left, he didn't go to a military training. He went home to this apartment he was living in. He sat down in a chair. He put a gun to his chest and he pulled the trigger. He killed himself. За исключением того, что в это утро он ни на какие сборы не уезжал, а вернулся в дом, который он снимал, сел в кресло, поднес к груди ружье и нажал на курок, убил себя. And I know now what happened with my father. At the time, it was impossible for me to see, but I believe he ended up in a place that Bill describes in a vision for you. Я думаю, что понимаю сейчас, что с ним происходило. На тот момент я не мог видеть. Думаю, он оказался в месте, которое Билл описывает как, если я верно понял, в каком-то видении для тебя. And my father ended up a place that we, or many of us, end up at the end of a long hallway. And on one hand, I know that I cannot drink and live, but of myself, I can't keep from drinking. И мой отец оказался в месте, в котором многие из нас оказываются, в конце длинного коридора, где я понимаю, что я не могу жить и пить одновременно, но не могу остановиться, не могу перестать пить. But on the other hand, it's even worse. I don't know how and don't think I can live sober. С другой стороны, это еще хуже. Я не знаю, как и не могу жить трезвым. So I think my father just wanted a way out. He was looking for door number 3. Думаю, мой отец просто искал выхода. Он искал третью дверь. And that would happen when I was 12. And the other thing that would happen is, for the first time, the thing that I suffer from, the root of my troubles, this spiritual malady and disconnection, would come in contact with the most instant and perfect cure I've ever known: alcohol. Alcohol would change my life. И еще одна вещь произошла, когда мне было 12, внутреннее чувство болезни и отстраненности встретилось с возможностью мгновенно снять напряг с алкоголем. Алкоголь изменил мою жизнь. And I love alcohol. Alcohol was my power by which to live. Alcohol would make me feel so good that the way I would feel without it would never be good enough again. Я люблю алкоголь. Алкоголь давал мне силы жить. Алкоголь настолько изменил мою жизнь, что по сравнению с тем, как я чувствую себя без алкоголя, я никогда не хотел бы больше чувствовать такого. And I would seek the effect produced by alcohol all the way to the end. I'm not sure. So in the US, a lot of times kids, we have our first drink at like neighborhood parties where all of the kids bring whatever alcohol they can take from their family house or whatever they can get their hands on. Честно говоря, пропустил конец. Если будет критично, можно переспросить. В Штатах первый раз молодые люди выпивают алкоголь на дворовых вечеринках, где каждый приносит свой алкоголь. And we would
the first time we made a mixture, and in that mixture, they put all sorts of alcohol. We had an alcohol called Mad Dog 2020, some cheap wine that had never seen a grape called Boone's Farm. And there's this other alcohol, which is like pure grain alcohol called Purple Passion. And it's good for a paint thinner if you need one. Really, really strong stuff. Обычно смешивали все в одном сосуде. Была выпивка, называемая «Бешеный пес» 2020. Вино, которое никогда не нюхало винограда, не встречалось с виноградом, «Пурпурная страсть» или напиток из зерна, который идеально просто бы подходил для растворителя краски. And alcohol, when I drank it, the effect it produced was powerful. It would take away all of my anxiety and all of my feelings of separation. Эффект алкоголя был просто чем-то волшебным. Уходило чувство отчужденности и беспокойства. And so I would come to understand something. And if you're here making your approach or trying to get sober, I will submit something to you only because it was true for me. Beg your pardon, could you kindly come again with the same? Oh, sure. If you're new or you're just trying to get sober, if anyone here is trying to get sober, maybe for the first time or again, I will share something with you that was true for me. Thanks. Если вы только в начале своего пути, только делаете первые шаги, первые попытки оставаться трезвым, я поделюсь кое-чем с вами, что сработало для меня. That the reason that I came to AA, the reason I thought I was in AA, turned out to be very different from the reason I'm actually in AA. Причина, по которой я пришел и находился в АА, оказалась отличной от той, по которой на самом деле я нахожусь в АА. And a man would set me aside and help me at one point, and he would tell me something that would rearrange my understanding of what alcoholism is and what I'm suffering from. Меня в сторону отвел человек, который помогал мне, и сказал мне нечто, что полностью изменило мое понимание алкоголя и того, от чего я страдаю. He would tell me that a chronic alcoholic, someone like me, a chronic alcoholic, I am not someone whose problem is alcohol. Он сказал мне, что у хронического алкоголика, человека такого, как я, проблема не в алкоголе. A chronic alcoholic is someone whose answer or solution is alcohol. So if alcohol is my answer, what's the question? Он продолжал, что ответ или решение алкоголика – это алкоголь. Если алкоголь – это ответ, то чем же является вопрос? Каков вопрос? And that is what I would come to learn here. So if you're looking for an answer, it's helpful to know what the problem is.
И то, что я осознал здесь, что если вы находитесь в поисках ответа, то полезно знать, в чем же проблема. So, and I'll use maybe a Russian example of this idea. It's like my whole life, I've been driving around the streets of St. Petersburg with a map of Moscow, and I can't make a correct turn. Приведу российскую аналогию здесь. Такое впечатление, как будто я всю жизнь езжу по улицам Санкт-Петербурга с картой Москвы и не могу просто выбрать правильный поворот. It never occurs to me to get a new map. I want to get out of the car to rearrange the buildings to fit my map. Мне и в голову не приходило, что нужно взять правильную карту. Я хотел выйти из машины и перестроить здания таким образом, чтобы они подходили под мою карту. And I would call, my sponsor calls that arguing with the truth. And people who argue with the truth get sick. Мой спонсор называет это спорить с правдой. Те люди, которые спорят с правдой, вскоре устают от этого. And I argued with the truth, and I got sick as a result. И я также спорил с истиной, и в результате мне это надоело, я устал. So I would come to AA, and I would have my understanding of alcoholism rearranged. И я пришел в АА, и мое понимание алкоголизма изменили. And it turns out that I have two things going on with me. And if you're wondering whether or not you're an alcoholic, there's an easy test that our book gives to qualify. И оказалось, что со мной происходят две вещи. Если вы задаетесь вопросом, алкоголик вы или нет, есть простой тест, который дает наша книга. So when I drink alcohol in any form at all, I have little control or no control over how much I drink. Когда я выпиваю алкоголь в любой форме, я или совсем, или вовсе, или немного контролирую, сколько я могу выпить. The other thing that happens when I'm sober or when I stop drinking, without another solution, I will always drink again. Другая вещь, когда я трезвый, и если нету другого решения, ответа, я всегда вновь выпью. And it tells me that if I have that problem, I may be suffering from a malady or an illness which only a spiritual experience will overcome. И также мне говорится, что если я страдаю от болезни, то мне поможет только духовный опыт преодолеть эту болезнь. And in matters that are spiritual, I have a lot of problems because I didn't believe in religion or God. Важно упомянуть, что в духовном плане было много проблем, потому что я не верил в религию или Бога. I thought God and religion were a tool for weak people to try and get through life. Я думал, что религия и Бог — это инструмент слабых людей, чтобы вести какое-то подобие жизни. I thought the greatest calling or power in the world
was the human mind or intellect. Я полагал, что величайшим призванием или силой в мире является интеллект или сила человеческого разума. And my own mind had served me in many ways. It helped me achieve things in life. But with this one thing, with my alcoholism, it seemed to have no power at all. Мой разум служил мне во множеством путей, он помог мне достичь множества вещей в жизни, но в этом случае с алкоголизмом похоже, что он был бессилен. And this is where I was. And I would crawl drunk and dying back into AA one more time to make a new approach. Я находился в такой ситуации. Я еще раз заполз пьяным и умирающим, чтобы сделать еще одну попытку в АА. And I had been in and out of AA for many years. I'd been around AA for nearly 7 or 8 years before I finally returned in 2011. Я много раз приходил и уходил из АА перед тем, как я окончательно вернулся в 2011 году. 7 лет я отсутствовал в АА. And what would happen is I would get put in the path, or I would meet a man in AA who would begin to help me. Что случилось? Мне послали... Меня привели в такое место, что я встретился с человеком в АА. And I started a journey where we went through the big book of Alcoholics Anonymous together. And more importantly, we started to take the actions that were outlined in the book. Мы начали читать вместе книгу, большую книгу анонимных алкоголиков. И более того, мы начали совершать шаги, описанные там. And what I didn't know is the very thing I suffered from that was part of the reading today, this obsessive self-focus, that the step work is designed to completely transform my position to life. И та вещь, которая была частью сегодняшних чтений, навязчивая сосредоточенность на себе, фокус на себе, работа по шагам спланирована, чтобы перевести фокус с себя. And when I came to AA, I didn't like it very much. Когда я пришел в АА, мне не особо они понравились. And I didn't believe that any of the things you guys were talking about would work for me. Мне не верилось, что хоть одна из вещей, о которых вы говорили, сработает для меня. But it turns out that the actions in AA, they don't require me to believe them or to think they work. They just require that I do them. Но оказалось, что действия, которые от меня ожидаются в АА, не нужно было, чтобы я в них верил. Нужно было только, чтобы я их делал, выполнял. And because I began to do them, I took actions I did not believe in, but they began to give me results I cannot deny. Я начал совершать действия, которые должен был совершать, не веря в них, и они начали
приносить плод изменения. And when I began to get the results I couldn't deny, I just kept coming back to experience more. И когда они начали приносить плоды, которые я не мог отрицать, я стал приходить чаще, хотеть больше этих плодов. And so I went on a journey with my sponsor, and I was finally able to make an admission that I was an alcoholic. Я отправился в путешествие со своим спонсором, и наконец-то я смог сделать признание, что я был алкоголиком. And in doing so, I reluctantly began, not that I believed in God or I believed in a power. I just started to take the actions of someone who did. I didn't believe, but I started to act like it. И тем самым я нехотя стал признавать, я не верил в Бога, в какие-то силы, но я вел себя так, как будто я верю. And the more I did that, the more my life began to change. And I would kneel down and do a third step prayer with my sponsor. Чем больше я так поступал, тем больше менялась моя жизнь. Я опускался на колени и произносил вместе со своим спонсором молитву третьего шага. And then we moved in to the work, and I would have for the first time, I would go through the process of writing a fourth step. I would go through the process of doing that work with my sponsor. Мы перешли к работе, и я впервые стал прописывать вещи четвертого шага вместе со спонсором. And in that process, in doing that inventory, I was able to discover things or see things about my life that before I was blind to. И в процессе инвентаризации я увидел вещи в своей жизни, которые до этого, к которым я был слеп, я их не видел. And it would open up a new view of life. And it would be a spiritual experience where slowly my perception would change. And I would begin to see the world from an entirely different angle. И это открыло новое видение жизни. Это было духовным опытом, который дал мне возможность смотреть на мою жизнь из-под другого угла. And something started to shift in me, and the feeling of apartness and the feeling of separation began to dissolve. There was one of the most spiritual talks I've ever heard was from an astronaut that was at the International Space Station. Чувство изоляции, отстраненности стало пропадать. Один из самых духовных разговоров, речей, которые я слышал, это была речь астронавта с Международной космической станции. And he would talk about the way he grew up and the perceptions that he had and the sense of maybe his prejudice, or when you look at a map of the world, it looks like there are many different countries separated by oceans or dividing lines or races or cultures. When you're in the world on the earth, everything seems divided and separate. И он делился, как когда он рос, какие у него были убеждения, предубеждения, что когда смотришь на мир, мир разделен океанами, границами, расами, убеждениями,
А, Таков взгляд на мир, когда ты смотришь из мира на него. Mm. But he said, looking at the earth from space, it was clear to him that there was no separation at all. The earth looked like one perfect blue sphere. And he could see clearly that from this new perspective, out in the middle of space, in the great infinite expanse, that he was looking down at something that wasn't separate at all. In fact, it was entirely connected. Однако, когда он смотрел на Землю из космоса, было очевидно, что это неразделенное что-то, это идеальная голубая сфера. И смотря из бесконечного пространства на Землю, было видно, что это единое целое, которое идеально соединено. And from this new perspective, it changes my position to living and the world. Even though that I'm in Miami and many of you are in Russia or other parts of the world, if we sat down and got to know each other, I bet you we would be more alike than we are different. Такой взгляд меняет мой подход к жизни. Я уверен, что несмотря на то, что я из Майами, а вы из России, из других частей света, я уверен, что если бы мы сели и поговорили с глазу на глаз, то выяснилось бы, что в нас больше схожести, чем различий. And from that new perspective, I would go on to do the work in AA. And I would go through the process of identifying things in the inventory that had to change in me. And I'd be given the opportunity to make a list of people in my life that I had harmed or done harm to. С этой новой перспективой я приступил к работе, и у меня была возможность заняться инвентаризацией и составить список людей, которым я причинил зло или вред. And I would go from having a family and a mother that I hadn't talked to in almost 10 years to AA would allow me to have that relationship reunited. Как результат от ситуации, где я не разговаривал со своей матерью годами, я восстановил, ситуация поменялась на то, что я восстановил эти отношения. And I would reunite with my sister, and my family would begin to come back together. And slowly, as I began to make right all of the things that had gone wrong, my life began to come and fall into place. Я восстановил отношения с сестрой, моя семья стала приходить в порядок, и по мере того, как я заглаживал свои проступки, все стало становиться на свои места. And then the journey would continue. And today, I'm fully entrenched in AA. I was fortunate enough last weekend to be with my sponsor. He's still my sponsor to this day. And we did a conference together in Tampa, and it was a wonderful experience. And I think about that when I'm with all of you. И я глубоко, моя жизнь связана с АА. На прошлой неделе мне повезло с моим спонсором. До сих пор, до сегодняшнего дня у меня тот же спонсор, проводить конференцию в городе Тампа. И я думаю, когда я думаю о вас, у меня такое же чувство, как от той конференции. And I know that my sponsor in the past has done a couple conferences in Russia. I believe there was one in Moscow and maybe one in another location.
И я знаю, что в прошлом мой спонсор проводил несколько конференций в России. Как минимум одна из них была в Москве и еще в каком-то городе. So I know that even though we are many miles apart, some of you today will meet with your sponsor, or if you sponsor someone, your sponsees, and you'll go through the process of taking just a moment of your time and making yourself a little less self-centered by focusing on someone you can help today. И несмотря на разделяющее нас расстояние, я уверен, что вскоре вы встретитесь со своими спонсорами или подспонсорными и приметесь за процесс по маленькому шагу. Could you kindly repeat the last sentence? Oh, and help. You're going to focus on helping on someone other than yourself today. Focus on helping someone today. Sure, thanks. И сконцентрируйтесь на том, чтобы помочь кому-то другому сегодня. And that's how the process continues. And AA has given me the greatest life I've ever known. Процесс продолжается, и АА дали мне самую великолепную жизнь из всех, что я знал. And it's my experience that everything that's happened in AA, the transformation and the freedom from the root of my trouble, my selfishness, can be done through the work in AA. И по собственному опыту могу сказать, что трансформация, свобода от эгоизма и от корня моих проблем может быть сделана в АА, приобретена. And it's my experience that the steps, they work the first time, every time. По моему опыту, что шаги работают в первый раз и каждый раз. And that the process and transformation is equally and freely available to each and every one of us, provided we take the actions. И процесс изменения доступен равно, одинаково и бесплатно каждому из нас при условии, что мы предпринимаем шаги. And I hope one day for all of you to maybe I'll meet you all one day if you're over here in the US or if I come over there. And I have a lot of I'll need to practice my Russian for next time. There's an area of Miami called Sunny Isles, and it has a strong, vibrant Russian population. So maybe for next time I will I'll practice my Russian a little more. Я надеюсь, что все мы встретимся однажды, или если вы приедете в Штаты, или же если я приеду к вам. В Майами есть часть города, называемая Солнечные острова, где живут много русских, и мне не помешает практика русского языка. Great to be with all of you, and I hope you all continue on your journey in AA. Здорово было быть со всеми вами, и я надеюсь, что вы продолжите свое путешествие в АА. And I think that's all for now, Roman. Anastasia said something maybe about questions, and I'm happy to stick around or whatever you guys would like me to do. Ага, и это все, пожалуй. Анастасия говорила что-то насчет вопросов. Я с удовольствием подожду, что бы вы хотели, чтобы я сделал. Ага, спасибо тебе, Генри. Thanks, Генри. Все было очень интересно, и спасибо Роману за перевод. Так, вопросики. У нас есть уже набралось некоторое количество вопросиков. Первый вопрос был от Михаила. Он текстом скинул, зачитаю. Так, сейчас. Дмитрия у нас уже с нами нету.
Вопрос от Михаила. Хенри, hello. Поделись опытом мудрости, важной для тебя, которую ты обрел в Спасибо. First of all, thank you for the interesting speech. And the first question by Mikhail is, Henry, I kindly share the wisdom that you have gained in AA. Well, I don't know if I've gained much wisdom, but many of those who've gone before me have shared it with me. And there's one thing that I've been told about getting a sponsor or having a sponsor. There in the US, we have these jars, and they have a lid that screws on, and there's an old idea that why do you need a sponsor? And the answer is because you can't read the label when you're inside the jar. And I oftentimes can't read the label. So I need a sponsor to share that wisdom with me and help me along the way. Я не думаю, что я обрел много мудрости, но со мной ею делились те, кто был до меня. Вопрос такой, почему нужен спонсор или подспонсорный? В Штатах мы говорим, что есть банки с прикручиваемой крышкой. Так вот, ответ на вопрос, почему нужен спонсор или подспонсорный. Находясь внутри банки, невозможно прочитать то, что на этикетке. Еще раз я не понял. Это вопрос был? Это был ответ. Ответ. Извините, немножко вылетел. Спасибо за ответ. Надеюсь, он раскрыл. И третий вопрос от Захры. А как понять или принять или понять осуждение или безразличие близких людей к моей болезни? Question. Thank you for the answer to the first one. How do you figure out if your close ones do judge you, or are they complacent towards your melody? Sure. This can be interesting. Let's say, for instance, I have friends or family who've seen me drinking for so many years. And in my case, I had my first drink at 12 and my last drink at 33. So for 20 years, a lot of drinking. So when I begin to change, they might be skeptical at first. And they might think, I don't know what this is. They might judge me. They might not believe me. But eventually, the actions in AA make such change that the change in me will be so strong, no one else will be able to deny it. Интересный вопрос. Друзья, родные, которые видели, как я пью годами, как в моем случае с 12 до 33 лет, 20 лет пил, могут поначалу быть скептичными или недоверчивыми, могут осуждать меня, но по ходу предпринятия шагов, действий, программы, изменения, которые они несут, будут настолько сильными, что никто не сможет их отрицать. Спасибо большое за ответ. Следующий вопрос от Дмитрия П. Он будет задавать голосом. Дмитрий, пожалуйста, выключай микрофон у себя. Next one is the voice one. Да, здравствуйте, Дима, алкоголик. Я могу спросить на английском, потом перевести, если вы хотите. If it's okay, the question will be in English with a consequent interpretation. Sure, great.
All right. Thank you, Henry. My name is Dimitri, and I'm an alcoholic. I would like to ask you, how many 4 steps that you did in inventory for your 10 years sobriety? If you did, right? And maybe you're doing a 10 step on a regular basis. So can you share a little bit your experience on that? И я задал Хенри вопрос, сколько он делает четвертого шага за 10 лет, или если он делает 10-й шаг, чтобы он поделился с нами своим опытом. Спасибо большое. That's Dimitri. Thank you. That's a great question. And I had done, before I got sober, before 2011, I had done a handful of attempted 4th steps, maybe the best I could do. But when I met my current sponsor, we thoroughly did it right out of the big book, like completely. And that was one where I had a complete transformational experience. It was unlike anything I had done before. I was more honest, and I finally didn't hold back anything. Since then, I've done most years a regular annual house cleaning, which doesn't go all the way back to childhood, but I get current where I do a house cleaning in addition to what you mentioned, which is great, the regular 10-step inventory. And if I miss anything, I'll do an annual to pick up maybe the pieces that have fallen through the cracks. Спасибо большое за отличный вопрос, Дмитрий. До 2011 года я много раз пытался сделать 4-й шаг, однако только когда я встретил своего нынешнего спонсора, мы с ним проделали тщательную работу, буквально как в большой книге, и с тех пор я провожу ежегодную так называемую генеральную уборку, но не затрагивая вопросы детства. Спасибо за ответ. Следующий вопрос от Настасии. Хенри, спасибо большое за твою энергию и глубину. Очень впечатляет. Скажи, бывают ли у тебя такие моменты, когда тебе кажется, что Бог оставил какую-то сферу твоей жизни? Если да, то как ты возвращаешь себе веру в то, что Он всегда с тобой? Henry, thank you. So the next question. Thank you so much for your depth and energy. The question is, do you happen to have moments where you feel like Lord has abandoned a certain sphere area of your life? And if so, how do you get back on track? So the short answer is yes. I think it's the nature of a relationship with God, and the nature of any relationship is the possibility of losing faith. It's built right into the process. And I think the test of my faith is if I'm willing to take the actions even when my faith is absent. So that's the general conversation. The other part, you want to do that one first, Roman, and then one more comment on it? Sure, thanks. Спасибо за вопрос. Да, я думаю, что это природа отношений с Богом, природа любых отношений, что есть возможность потери связи. И в том, да, короткий ответ – да. И в том и заключается испытание для веры, готовы ли, как мы реагируем на, как-то нам так кажется. Будет продолжение. And another way I think about this is when you look at in English language, there is a word spiritual, and it means spirit ritual. So what are my practices? What spiritual practices am I doing? And it seems to me that the more I'm taking the actions of a believer in the relationship with God,
the more that relationship manifests in my life. Другой способ посмотреть на это. В английском языке есть слово «духовный». Игра слов или составные части слова можно трактовать как духовный ритуал. То есть, какие ритуалы, шаги духовные я делаю. Чем больше я делаю шагов верующего человека, тем больше присутствие Бога проявляется в моей жизни. Спасибо большое. Следующий вопрос также голосом от Натальи. Наталья, твой микрофон, включайся. Hi, Henry. I will also ask you in English if you don't mind, and I will translate in Russian. I was deeply touched by the phrase that you said that you, at some point, you understood that you cannot do anything with alcoholism with your mind. And I think I'm facing the same problem when I'm thinking that I'm too smart or too intelligent, and I was always relying on my brain to get where I am and to be like well in the life, but I cannot do anything with alcoholism. And what helped you to stop relying on your brain and at that question? So I'll also translate it in Russian now. Я спросила, каким образом у Генри получилось поверить в то, что и перестать полагаться на свой ум в вопросе алкоголизма, и что дало ему силы перестать полагаться на свой ум, потому что всю жизнь до этого он полагался на свой интеллект, и он привел его туда, где он был. Но в какой-то момент он понял, что интеллект бессилен в этом вопросе. И я спросила, как он смог отказаться от своего интеллекта и ума в этом вопросе. Спасибо. So that's a great question. And on one hand, I'm so used to using my mind, so it's all I know. I had to literally have it fail me. And if you think of these things as tools, it would be me trying to use my mind or my intellect to solve a spiritual problem would be like trying to use a hammer to screw in a light bulb. It's the wrong tool. It doesn't work. So ultimately I had to fail and collapse. And so the power and reliance on my own mind was taken from me. It was no longer there because I had collapsed my life. And then after my life collapsed, all I was left with was this blind faith. I had nothing else. So once my intellect failed me, I picked up the simple kit of spiritual tools that AA offers because it was the only thing I had left. And it turns out it was the right tool. It just seemed to work for my alcoholism a lot more than my own mind. But I don't think I would have ever tried it unless I ran out of power. Спасибо за отличный вопрос. Да, то я привык до тех пор, пока меня не подвел мой разум. Я привык. Все, что я знал, это полагаться на него, на разум. По аналогии с инструментами, это как если бы мозг был молотком, а я пытался бы им вкрутить лампочку. Рано или поздно должно было случиться неизбежное крушение жизни. То есть, и до тех пор, пока жизнь не развалилась, я не пришел в АА и не стал пользоваться тем простым набором полезных инструментов, которые дают там. Этого бы не случилось, если бы я не достиг дна. Спасибо большое за ответ. Следующий вопрос у нас от Галины. Генри, спасибо за опыт, за спикерскую. Скажи, пожалуйста, какой для тебя самый эффективный инструмент в программе выздоровления? Henry, thank you so much for the experience, for the
Oh, thank you guys. Speech. Спасибо большое, ребят. Please share with us what's the most useful tool in the healing process. I would say just two things that seem to never fail me. One is prayer, but I don't like prayer sometimes, and I pray like my life depends on it, because it does. And prayer gets me, if anything, prayer will get me from thinking and spinning in my head to turning my attention to something else. So prayer is powerful. And the other is sponsorship, because alone I may lose my way, but when we're all together, thank God we're not all lost on the same day. It seems like we take turns, right? Maybe today I am lost and Roman helps me, and then tomorrow it's someone else. But that's why we need each other, is to stay close. So if I stay close to AA, it will work. Спасибо за вопрос. Две вещи никогда не подводят. Первое — это молитва. Молитва, я молюсь так, как будто моя жизнь зависит от этого, потому что на самом деле это так и есть. И когда я молюсь, я переключаюсь с того, что мысли какие-то навязчивые в голове переходят на что-то другое. И второе — это спонсорство. Был процитирован, видимо, какое-то стихотворение, отрывок о том, что по одному мы можем потеряться, сойти с пути, но все вместе мы следуем верному маршруту. Спасибо большое за ответ. Следующий вопрос также от Галины Т. Скажи, пожалуйста, почти мифическое здесь и сейчас. Как тебе удается оставаться там? Question from the same Oscar about the nearly mythical here and now. How do you manage to stay there? Great question. I don't think it's possible or even meant to be able to permanently and infinitely be in the present moment. We do our best, and today it's better than it was before. But I don't think the purpose is to be in the present moment. Our mind has a capacity, to plan and to think, and our mind is designed to solve problems. It's what it does. I think we fluctuate between present moment awareness and into action. So it's kind of like I'm doing and then I'm being, doing, being, doing, being. And maybe that's the idea. Like in a car, the gas pedal and the brake pedal, they both have their purpose. If one gets too out of control, if all I have is gas, then I'm in trouble. And if all I do is slam on the brakes, then I'm not going anywhere. So I think that it's a combination. But I will say that the one place where I find God is right here, right now. Like that's the place where I connect to God. Hope that helps. Спасибо за вопрос. Невозможно постоянно и бесконечно быть здесь и сейчас. Наш мозг так создан, что мы планируем, переключаемся. Но с практикой все больше получается быть осознанным, настоящим. Аналогия педаль газа и тормоза. Мы не можем использовать или одно, или другое. Использование каждого по отдельности контрпродуктивно. Поэтому быть здесь и сейчас. Pardon, could you kindly come again with the last part about being, and the analogy with brake and gas pedals? I think we move between being here in the present moment and doing. And so I think our intellect and our mind, like to plan for the future, has a purpose. I think it has a purpose. But if all we do is ponder the future and we're never present, we have a problem. I think the present moment is the place we return to, and it's the place where I find God.
But I think we end up using both. Thanks. Как и в аналогии с педалями газа и тормоза, мы планируем, мозг имеет способность планировать и думать о будущем и о настоящем. Мы используем оба. Чрезмерное использование лишь одного непродуктивно. Все, спасибо. Спасибо большое за ответ. Следующий вопрос у нас от Макса из Волгограда. Генри, поделись, пожалуйста, опытом 6 и 7 шагов. Спасибо. Henry, kindly share your experience of steps numbers 6 and 7. So 6 and 7, my awareness around 6 and 7 comes from what I've identified in the inventory. So in my 5th step, I get to see the problems that need to be removed. But my experience is I don't remove things in 6 and 7. As I get closer to God, I ask for them to be removed, and God does the changing. В 6 и 7 шаге я работаю с проблемами, идентифицированными во время инвентаризации, в 4 шаге. В 5 шаге я, если не ошибаюсь, верно понял, я определяю вещи, с которыми мне нужно распрощаться, но в 6 и 7 шаге я их не удаляю. Я прошу Господа помочь мне их удалить. Спасибо за вопрос. Спасибо за ответ. Следующий у нас вопросик от Натальи. Она мне просто в личку написала, прошу прощения, если что. Наташа, включай микрофон, пожалуйста. Давай вопрос. Да, Борис, спасибо. Это я. Henry, thank you for a brilliant speech. I'm impressed. I'm Natalia from Moscow, and I'm alcoholic wife, great member of Al-Anon. And thank you for a brilliant association, especially about I'm driving around St. Petersburg with Moscow map in my hands, trying to move basements. I'm impressed. And I'm interested in about your higher power, your God. As I can see, you are not badly religious man or whatever. And what is your God? She or he or whatever. And I'm trying to understand. You are for a long time in a program, and you've been thinking about God before. Maybe your imagination of that power transformed, or maybe not. What can you say? And I'll say to Russian guys what I'm worried about. Да, я Наталья из Москвы. Мой муж действующий алкоголик, и я член Al-Anon. И да, вместе со спасибами у Генри я спросила про Бога. Вот что это за высшая сила? Это он, она, как он ее представлял. И, может быть, понимание Бога за эти годы поменялось, ну или, может быть, нет. И вот, соответственно, что уважаемый спикер имеет сказать, я с удовольствием послушаю. Спасибо вам, дорогие. Great question. And so I think I was always a seeker in the past. I was raised Catholic. So like the religion of my childhood was Catholicism. And there were some things that I really enjoyed about that practice and the ceremonies, and the cathedrals are beautiful. I know, so I loved that part of it, but it always felt like out of reach for me, that maybe I was such a bad kid, and the way I thought was already so bad that if there was a God or that type of God, the God wouldn't want anything to do with me. So today, that has changed a lot, and meditation and AA have transformed it for me. Today, I like to think of it almost scientifically, like energy. And the more that we advance in science and in physics, what's interesting is the more that it actually, they're not different. They actually come together, one to prove the other and one to support the other. And I'm not sure, maybe in St. Petersburg, there's a lake or an area
where you can go and watch the sun rise over the horizon or watch it set. And here in Miami, I'll go out to the Atlantic Ocean. And something happens when you're watching the sunrise over the ocean. It's undeniable that there's some power in the universe that's orchestrating this beautiful thing. So I like to spend time in nature and in those areas because it reminds me that there's something going on here beyond my comprehension. Отличный вопрос. Детство свое я провел в католицизме. Мне очень нравились церемонии, ритуалы, красивые соборы. Но я чувствовал, что я не чувствовал связи с этим. Мне казалось, что если существует Господь, то Он не захочет иметь дело со мною. В АА то, что помогает, это медитация и шаги. Возможно, если у вас есть в Санкт-Петербурге какое-нибудь место, водная гладь, куда можно выйти, чтобы насладиться восходом или заходом солнца. Здесь, в Майами, все выходят на побережье Атлантического океана. И когда смотришь на такую красоту, просто нельзя отрицать, что есть какая-то сила, которая создала и управляет этой красотой. Честно говоря, забыл, но, по-моему, большую часть сказал. Спасибо. Спасибо за ответ. И я думаю, последний вопрос, если не больше еще не будет. Еще один вопрос от Галины. Спасибо, Хенри. Если можно, расскажи, пожалуйста, о своем духовном пробуждении. На каком этапе прохождения шагов? Henry, thank you for everything. Kindly share your experience of spiritual awakening. During which stage of doing these steps did that happen? That's a very good question. And for me, it was progressive. So the way, almost like you watch a sunrise, the light will start and it will gradually begin to get brighter and brighter and brighter. And it happened periodically throughout different parts of the step work. Without question, I had a big experience in step 5. There was more of an experience that continued on in step 9, and it stays alive today in step 12 for sure. But the trick to a spiritual awakening is that it's like right there in the idea of waking up is that I can fall back to sleep. And that's the thing I watch out for today is that if I stop taking the actions, I can fall back to sleep. Очень хороший вопрос. Аналогия со светом, с восходом, что смотрите на свет, и он становится ярче, ярче и ярче. Основное, это происходит постоянно. Основные подвижки были во время 5-го и 9-го шага и происходят постоянно сегодня, во время 12-го шага. Идея пробуждения несет с собой также и противоположное, что можно заснуть. Я постоянно опасаюсь этого. Нельзя отрицать, что предпринимая действия, выполняя шаги, мы предпринимаем действия для того, чтобы не заснуть.